My gut feeling says that it's more common than we would think. I think it's reasonable to assume that violent crimes, acts of violence in detention are quite common. There are no official statistics, and it's very difficult to have official statistics about that in general, but there are some indicators. If a person is deprived of his or her liberty, she is definitely not deprived of her rights. När jag kommer upp och de ska säga till mig att ja, här är din cell, hit ska du komma in. Och så kollar jag in lite snabbt och då säger jag att cellen har ingen säng, utan det är en så kallad fyllecell. En fyllecell menas att det är bara ett fyrkantigt rum, ett golv och så ett avlopp i mitten. Och att jag vill prata med vaktbefälet. Då slutar det med att jag får ett knytnävsslag på höger ansikte. Oprovocerat. Utan att det har varit våldsam eller sagt något hot. Efter det så brottade de ner mig. Jag tror det var 5 personer. Och mitt öra blir spräckt bakifrån också för att en av dem drar i det. Utan anledning när jag redan ligger. First of all, there's many times a language barrier which makes it complicated to understand what is happening for people inside the immigration detention, but also just the whole bureaucratic system. Själv, att vi förklarar de här sakerna, de har fått information om det här och det är säkert sant. Men återigen, på vilka språk? Är det på text? Är det i tal? Vem är det som informerar? Är den personen personal? Är det en extern person? Det är liksom den sammantagna bilden som någonstans gör det möjligt för en person att börja tänka på att använda sina rättigheter om de då ska tas på allvar. Violent incident was reported to me. I faced how difficult it is to get the right set of evidence, which usually was testimonies of other witnesses or video surveillance, so camera recordings, let's say, and of course it was the medical certificate. Without a medical certificate, your chances to be successful in a criminal proceedings was slim to none. I called for a doctor and they refused again. They told me that the doctor is busy, he's not gonna come. Vous avez parfois des détenus qui estiment que ça vaut même plus la peine de réagir et qui se contentent de se murer dans leur silence ou de réagir à leur manière. We have seen in practice that a lot of the times people do not use complaint mechanisms out of fear or out of shame, or they do not have enough trust into the system to do anything about it. Ousmane a eu peur de porter plainte parce que, à la clé d'une éventuelle expulsion ou d'une éventuelle libération, il y a la crainte d'être à nouveau enfermé dans le centre fermé. La plupart des gars sont enfermés 3 ou 4 fois d'affilée. Et donc il y a une vraie crainte de leur part d'être ensuite maltraités par les gardes si jamais ils sont amenés à être réenfermés. So it is very important to start to implement directive in order to help victims to get their rights in a criminal proceeding. I think inmates need better information about the different way in which they can denounce their case, in which they can try to get their case heard. Among the victims, among those people who are kept detained, that
they should know that they have the possibility of having free legal help and service. Så det är egentligen, alltså vi måste ju börja, eller vi måste utbilda alla. Även de som utbildas och jobbar inom rättssystemet behöver också lära sig vad det innebär att vara häktad, vad det innebär att vara frihetsberövad, vad det innebär att möta en sån person eller ha någon som är i en sån situation. Here I would also like to stress the role of healthcare professionals. They have a crucial role in violence, and not only the ones that can happen between the detainees or prisoners, but also violence that can happen towards the detainees or prisoners from the staff, since they are usually the first ones who will see signs of violence, meaning physical violence or even psychological. And sometimes they are not sufficiently aware of their obligation to report such violence.